What is up भाइयों, क्या हाल चाल? वेलकम बैक टू अनदर न्यू लाइव स्ट्रीम। 500 कॉइन गिफ्ट कर दो प्लीज। मेसी का रिव्यू, मेसी का रिव्यू देता हूँ भाई। हेलो, लिखा होगा। मेसी का रिव्यू करते हैं भाई, रिव्यू करते हैं। गुड प्रोग्रेशन विथ गुड प्रोग्रेशन। ओके, मेरे को खुद मेसी का रिव्यू करना है भाई। रिप्लाई फॉरवर्ड। आवाज ठीक ठाक आ रहा है ना? हेलो हेलो, आवाज ठीक ठाक आ रहा है ना? मियाओ कक। हाँ ठीक है। ओके ओके। वैसे तुम लोग एम्बापे आया है भाई। Mbappe's big time is here, bro. गेम में चलते हैं। 100 কয়েনে পেলাম। আচ্ছা, তোরাই পা, আমি আর পাই না। 100 কয়েনে কি পেলি? কোথায়? স্ক্রিনশট মেরে পাঠা আমাকে। আমার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবো। मेरे व्हाट्सएप पे भेज भाई, स्क्रीनशॉट मार के। तू 100 কয়েনে পেলি। আবার বিগ টাইম। হেইলু, পা क्या हाल चाल? 500 কয়েনে রোনাল্ডো মেসি। আচ্ছা, মানে পাবেই, পাবে ও পাবে। ও স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্নটা পাবে, এটাই বল। হাই হাই। আরে কপাল না এটা, ওটা পাবে। ও বলছে ও স্বপ্নটা দেখছে যে পাবে। কালকে থেকে স্বপ্নই দেখে যাচ্ছে। পেয়ে গেছিস? আচ্ছা, একটু স্ক্রিনশট মেরে পাঠাতো, বা ভিডিও বা কিছু। খালি টিমে অ্যাড করা বাকি। ঠিক আছে, অ্যাড কর। অ্যাড করে আমাকে স্ক্রিনশটটা হোয়াটসঅ্যাপে একটু পাঠা। আর 100 কয়েনে মার পোগবাও পে। পোগবা দেবে, পোগবা পোগবা তুলতে হবে। সিএম এর তুলতে হবে পোগবা। পোগবা বক্স টু বক্স দেবে সিএম। সাতাশে দেবে মেবি। সাতাশে তো দেবে জানি। तो सेटिंग देख लेता है, रुक।
भाई ये जो देख रहा लाइक कर देना स्ट्रीम को। जो देख रहा है भाई लाइक जरूर कर देना स्ट्रीम को, फटाफट से लाइक कर दो। चलो गिव अवे न्यूज़ गिव अवे तभी होगा जब मेरा 4K कंप्लीट होगा, ठीक है। और क्यों है भाई, एक बार थोड़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है भाई वाईफाई। देसी विक्ट्री ड्राइवर्स है, ये कैसा नाम है भाई? भाई वो 3000 जो कॉइन बचा था मेरे पास, एम्बापे पे पैक में मारना चाहिए। 150 का पैक तो एक तो निकल ही जाता भाई। कहते डेस्ट्रॉयर, सीएमएफ में डेस्ट्रॉयर नोंगरा है। भाई आओ चलो इस पे स्टैट चेक करते हैं भाई, स्टैट चेक करते हैं। 700 কয়েন আছে, ট্রাই করবো, ট্রাই কর এমবাপের জন্য, ট্রাই কর, এমবাপে তো বেটার ভাই। एम्बापे इज ऑलवेज बेटर ब्रो। किस में चलते हैं इसमें? ये फुटबॉल हब में चलते हैं भाई, हब में चलते हैं। क्लोज विंडो, ये भी क्लोज करते हैं। भाई गलती से कुछ खोल दिया था, बंद हो जा बहन चो। भाई इसके बाद बेलिंगम आने आया, बेलिंगम आने वाला है भाइयों, बेलिंगम आने वाला है। मॉन्डे ओजी पैक अपकमिंग ओजी पैक रो ओजी। पर ये भी ओजी भाई, तीनों के भाई जितने भी पैक रहा है सबके सब ओजी पैक है, सब में बिग टाइम मिलने वाला है तुम लोगों को। अबे क्या ऐड आ रहा है भाई, हट जा भाई। भाई ऑफेंसिव अवेयरनेस 98, बॉल कंट्रोल 90 भाई, क्या बॉल कंट्रोल, क्या ड्रिबलिंग दिया है भाई, क्या डर। भाई क्या देख के रखे हो इसको, इसको क्या देख के रखे हो भाई? ब्लिट्स कलर, एक्सक्लूशन ब्रश, भाई एक्सक्लूशन ब्रश में तो खा जाएगा बंदा। भाई बंदे को तुमने एक्सक्लूशन ब्रश दे के रखे हो, ब्लिट्स कलर दे के रखे हो, और क्या देख के रखा है? और क्या है इसमें? और क्या क्या स्किल आया है देख। टैप ट्रिक, ये कौन सा नया आया है भाई, टैप ट्रिक? भाई बंदे को क्या देख के रखे हो भाई, 100 का एक्सलेशन विद एक्सलेशन ब्लास्ट है भाई। बंदा भाई ड्रिबलिंग में भी तो है 90 95 90 में, क्या देख के रखे हो भाई, खा जाएगा बंदा ये पे किसी को भी खा जाएगा। क्या देख के रखे हो भाई इसको?
एंजो फर्नांडेस, लोपास। अच्छा भाई, किसका किकिंग पर अच्छा होगा भाई? किकिंग पर अच्छा बंदे का। 92 किकिंग पावर। अब 2 पेड 1 फ्री स्किल। जोहान मैनजाबी। जोहान मैनजाबी। दोस्तों जोहान मैनजाबी, इसका भी अच्छा खासा स्प्रेड। ভাই ওয়েবে দেখো এসএস দিয়েছি ওয়েবে। দেখছি একটা কাজ করে, इंस्टा पे बता मैं। इंस्टा में भेजो मेरे को, इंस्टा में भेजो। মেসি রোনাল্ডো পেয়েছি যে। স্ক্রিনশট এরকম তো অনেক পাওয়া যায় এ থেকে। আমি তোকে বলছি, তুই তুই ভিডিও করেছিস, তোর তোর পুরো টিমের ঢুকিয়ে একসাথে পুরো টিমটা একটা स्क्रीनशॉट। भाई क्या कार्ड दिए हो भाई एम्बापे का? भाई वन ऑफ द बेस्ट एम्बापे कार्ड है भाई, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर होगा भाई ये। इसमें सब कुछ है भाई, ड्रिबलिंग पासिंग ऑफिसिंग सब कुछ है बंदे में। बंदे में सब कुछ है भाई, तुम क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ दे के रखे हो बंदे में भाई, बेस्ट स्ट्राइकर ब्रो, ये बेस्ट स्ट्राइकर है अब से भाई। क्या कार्ड दिया है भाई। भाई भयंकर कार्ड दे दिया है तुम लोगों ने भाई, कोनामी वालों। স্নাইডারে স্ট্যাট চেক কর, স্নাইডারে স্ট্যাট। কোনটা ফ্রি স্নাইডারটা? হ্যাঁ, বল কন্ট্রোল ড্রিবলিং ঠিক আছে, কিন্তু একটা স্ট্রাইকার উইথ অ্যাক্সেলারেশন ব্রাশ, ঠিক আছে, উইথ 100 অ্যাক্সেলারেশন, ঠিক আছে, তার মধ্যে বল কন্ট্রোল ওরকম, কত সুন্দর বল কন্ট্রোল, ফিনিশিং দিয়েছে ভাই, সব আছে ভাই। তুই একটা প্রপার স্ট্রাইকারের কাছে যা চা সব পাবি, মানে ওই ভাই সেফচিনকোদের থেকেও বেটার ভাই এটা খেলবে। সব কিছু আছে, অ্যাক্সেলারেশন ব্রাশ, তোর 100 এর অ্যাক্সেলারেশন, তুই ভাবতে পারছিস? অ্যাক্সেলারেশন ব্রাশটে ধরতে পারবে না স্ট্রাইকার যার কাছে থাকবে। আরে ভাই, ভাই ওটা অ্যাক্সেলারেশন 100, তো আমি ওটা স্মার্টে বললাম, অ্যাক্সেলারেশন 100ই এনাফ, 100 ইজ এনাফ হতে হবে। भाई क्या कार्ड दिया एम्बापे का। 2 ओपी कार्ड है भाई, 2 ओपी।
কি দেখবো? उन्हें सिमोनेर भाई लगा है भाई। उन्हें वेक्टर्स कुछ तो नाम है इसका। भाई तुमने जो कार्ड दे के रखे हो उन्हें वाले, ये तो मतलब खा ही लेगा। और इवेंट चलते, इवेंट कंप्लीट करते। किसी पे है एम्बापे वाला कार्ड? আরে কি দেখবো সেটা তো বলবি আমাকে। हमको बोलना पड़ेगा कि क्या देखने के लिए तुम बोल रहे हो बता। Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Gracias a todos por acompañarnos desde sus casas. Estamos en el día inaugural de esta eliminatoria. Una jornada llena de ilusión, llena de expectativas. Las ediciones anteriores de este certamen nos han regalado momentos espectaculares, inolvidables, y seguramente esta no será la excepción. No sé si llegan a apreciarlo desde sus casas, pero el clima que se vive en el estadio es fenomenal, inmejorable. Ojalá los protagonistas de esta historia, los 22 jugadores, nos regalen un espectáculo acorde a este escenario. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. ¡Esto! बाहर कैसे मार ¡Ay, सकते हो ay, तुम ay, ये? ay, ay! Era un remate precioso. El arquero quedó perplejo ante la brutalidad de ese disparo. A ver, Diego, querido, usted que sabe de verdad, ¿cuál le parece que va a ser la figura de esta jornada? Me gusta mucho Alexander Arnold. Creo que está en un gran momento. Es uno de los mejores laterales del mundo en lo que respecta a la creatividad ofensiva. Como siempre, imagino que va a tener कहाँ खेल mucho रहे हो? peso en el कहाँ खेल último रहे हो? tercio del campo, donde puede sacar a lucir sus puntos fuertes. Así es, una defensa sólida es la base de cualquier equipo, claro. Mbappé. Guardiola. Vio el desmarque, atención. Intenta un pase al vacío. Buen corte, excelente. Estamos promediando la primera etapa sin goles por ahora. मेसी का रिव्यू ब्रो। La filtra la carrera.
देख मैं जितना भी मैच खेला हूँ मेसी के साथ वो वाला और इसमें से मेरे को लगता है ब्लिट्स कलर वाला ज्यादा बेटर है Esperemos que नया esto मेसी los से। haya despertado. Madrid tiene la primera chance desde el córner. जो 108 पहले आया तो वही बेटर लगता है मेरे को। Messi intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Está atento y corta. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Messi. Ojo que la defensa está mal parada. Eder Militao se anticipa e intercepta. Messi. Linda pelota, que bien lo vio. Gran intercepción, brillante. Valverde. क्योंकि वो इसलिए अच्छा नहीं लगा मेरे को क्योंकि उसका प्लेइंग स्टाइल खराब है भाई बहुत। Tratando de neutralizar al डीप rival, लाइन de फॉरवर्ड, quitarle tiempo y espacio. Sí, vamos a ver cuánto pueden sostenerlo en el tiempo. डीप लाइन porque फॉरवर्ड के अगर exige या mucho होल de lo पेयर या físico. तो कुछ Es un esfuerzo इसको ये colectivo देना que चाहिए था requiere भाई। gran coordinación y siempre está el peligro de quedar desmembrado si el rival supera esa presión. या क्रिएटिव प्ले मेकर। Arnold. Qué bien nos vendría un gol en este momento, ¿no? Antes de irse al descanso. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. भाई ये मेसी जो रन करता है भाई Alguien que rompa un poco con los esquemas. बहुत बढ़िया रन Ese करता है balón fue भाई ये directo वाला al palo मेसी। del arquero. Valverde. Bellingham. Mbappé. Mbappé. Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo, final de la primera parte. Madrid no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0-0 y si no vemos un cambio significativo, भाई nos वो vamos a मेसी ir a क्या casa रन sin करता goles. है भाई। Tchouaméni. Valverde y el balón. Rodrigo. Mbappé que la maneja. Mbappé. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Adivinó la intención y se interpuso justito. La verdad esperaba más de este partido, ¿eh? Esto sigue 0-0 con sabor a nada. Mbappé. अबे किधर किसको खेल रहे हो चाचा? La pelota llega mansita a la चाचा mano del किसको uno. खेल रहे हो? Vinicius Junior. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Mucha marca en la mitad de la cancha, falta ingenio, falta creatividad, porque así va a ser difícil que rompan el empate. Bellingham. Valverde. El que recibe es Mbappé. Trató de hacerla individual, pero lo cortaron justito. Iniesta. Messi. Ahí va. Oportunidad de gol. हाँ La मिस pelota कर se va रहा muy है desviada. भाई। Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. तो ओपोनेंट में ऐसे Le टीम bien दोगे y तो corta el मिस pase. करेगा ये Sí, मतलब है तुम। excelente anticipo. Aprovecha la posibilidad. Este es el momento donde los más ऐसे experimentados स्क्रिप्टेड tienen que करवाओगे तुम। pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Qué bien leyó el pase. Corte providencial. Están muy concentrados en ese sector del terreno de juego, interceptando los pases del rival y anulando el circuito de creación. Mbappé. Para mi gusto, el desarrollo ha sido más entretenido de lo que uno podría pensar
al ver el marcador. Mbappé. Saca el peligro del área con ese despeje. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Tira el centro. Despeje el arquero. Vinicius Junior. Esta es clara. Puede pegarle. Cáceres. Se ha terminado el partido. No se pueden sacar ventaja en 90 minutos. Derechito a la largue. Los dos equipos se arriesgaron, pero las defensas estuvieron impecables durante todo el partido. A ver cómo se define esta historia. Final del partido con empate. Ninguno de los dos equipos se pudo sacar ventaja. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos derechito a la largue. ऐसा बोलता रहता है. Substitution on the field. Number 8, Iniesta. El alargue ya se está disputando. A ver si consiguen el gol que define el partido. Veremos. Coming on the field. Number 5, Bellingham. Valverde. Number 20, La abre por el sector derecho. number 15, Bellingham. Coloer. Era lindo el pase al hueco, pero fue interceptado. Estupendo La desmarque. pone por bajo. No están encontrando el último toque para romper, para habilitar a los delanteros. Pase al hueco. अरे नहीं नहीं. अरे मार क्यों दिया मैंने? चचा क्या खेल रहे हो चचा? Se la lleva Valverde. Impresionante disparo. ¡Gol! अरे मेरे सबके सब बाहर मार रहा है इसके भाई. एक ही शॉट है, एक ही गोल मार. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Increíble! Amigos del fútbol, un momento y un gol histórico. Se hizo desear, pero finalmente ahí está el desahogo. El grito tan esperado. 11, Bellingham. ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. La colocó bárbaro, pero bárbaro, bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí, eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Amigos del fútbol, esto está 1-0. Y de esta manera concluye esta primera parte del alargue. Bulletin from the Regional Police Department. नहीं चली गऊँ राती वो. हेलो ब्रदर, কোথায় চলে যাচ্ছ তুমি বার? किधर चले जा रहे हो चाचा तुम? चीचा, ओ चीचा किधर जा रहे हो तुम बार बार? Substitution on the field. Number 10, हाय ब्रो सैविच, क्या हाल चाल? वेलकम टू द स्ट्रीम Amigos ब्रदर. del fútbol, es el comienzo del tramo final. Quedan minutos por delante. Qué apasionante final, querido Diego. Beckham. Number Peleadísimo el encuentro. Es un verdadero partidazo hasta ahora. Substitutions taking place. Gran jugada. Hazard dominando el balón. Esto es saque de banda. আলহামদুলিল্লাহ ভালো, তুমি কেমন আছো? একদম ভালো. A esta altura, no sé si hay mucho más que puedan hacer. Todavía hay tiempo, Rodo. Quizás puedan tener अबे una डेविड chance बेकन más. चूतिए. El fútbol nunca se sabe. Estaba atento para interrumpir esa acción. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa.
O se concentran o lo ये van a बहुत pagar फास्ट caro. खेल दिया भाई. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Fue un partido cerrado, con un solo gol que terminó siendo determinante. कोई भी ले लो. इसमें से कॉइन है ना, वैसे बीच में से जा सकते हैं कुछ. भाइयों पैक ओपनिंग का मैंने वीडियो छोड़ा है, ठीक है, जाके जल्दी जल्दी से देखिए. पूरा उधर पैक ओपनिंग का पूरा वीडियो छोड़ा है, जल्दी जल्दी से जाओ, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों से, ठीक है. आज स्ट्रीम को जरूर लाइक कर देना भाइयों. एक लाइक करके क्या रखे हो भाई, जल्दी जल्दी से लाइक करो भाइयों. लॉन्डो लाइक ठोको भाई, लाइक ठोको, क्या कर रहे हो, लाइक कर दो भाई. सबके सब देखे जा रहे, लाइक नहीं कर रहे, लाइक कर दो जल्दी जल्दी से, फटाफट से लाइक करो. लाइक कर दो भाइयों, फटाफट से लाइक करो स्ट्रीम को. भाई किसी ने इबावे का स्टैट चेक किया है भाई? स्टैट जाके चेक करो भाई. Amigos y amigas del fútbol, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más en lo que promete ser una jornada espectacular de fútbol. Hoy los hinchas han colmado el estadio para ver a su equipo que busca dar ese último paso para alcanzar el gran objetivo y coronarse en lo más alto. Para eso, por supuesto, necesitan mostrar su mejor fútbol o por lo menos mantener el nivel que han mostrado hasta ahora. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Al disparo está. Estupenda respuesta del arquero. Iniesta aplaude al arquero reconociéndole la tajada. Y no es para menos, ¿eh? Fue una respuesta soberbia. Madrid gana su primer tiro de esquina. El primero del partido. Rüdiger despeja lejos de su arco. Gana la pelota con oficio. Brillante habilitación. Se lanzan con todo en la contra. La tiene Messi, 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 Messi. Ah, chacha. Por abajo. Buen remate rasante, justo donde los arqueros más les cuesta. Ahí lo tienen al héroe, al goleador, al genio eterno, al mismísimo señor fútbol, Lionel Messi. Un futbolista que ha hecho y sigue haciendo historia. Es muy difícil dimensionar sus logros y las cifras que alcanzó prácticamente en todas las temporadas. 5, 4, 3, 2, 1, Mbappé. Oye. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Un gol inolvidable. Un momento inolvidable. Dígalo conmigo, sí. Pero que viva el fútbol. Le pegó de más. Mbappé, golazo. Golazo de Mbappé. Señoras, señores, de pie. Señoras, Ahí está señores. el fútbol, aquí está Mbappé.
Así no hay garganta que aguante, viejo. 2 goles prácticamente seguidos. ¡Qué bien le entró esa pelota! Imposible para el arquero. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Se estira la तुमने नहीं diferencia. दिया 2 a भाई 0 es el marcador. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Saca el remate. ¡Gol! भाई। ये मेसी जो खेलता है ना भाई, अलग से खेलता है भाई। ये 100 रेड वाला मेसी जो है। Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. El fastidio que debe tener el técnico rival. No lo cerró nadie. Tuvo todo el tiempo del mundo para definir. El partido está 3 a 0 ahora. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Envío profundo a la carrera. Estupendo desmarque. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado अरे गलत forcejeo. पास। Se ensució demasiado la jugada, no pudo ser. Se equivoca con el pase y lo interceptan. Últimos 5 minutos de este primer tiempo. Valverde. Valverde. Tremendo avance. Linda chance de gol, puede ser. There will be 3 minutes. La juega added time. profunda. Qué bien puso ese balón. Messi. Está हैट्रिक। habilitado. अरे यार बहुत लेट कर Se दिया भाई volvió el मारने। cuarto. Esta puede ser una advertencia para el rival, de lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contraataque. भाई इसे पेस कर देना चाहिए था भाई, टैप कर देना चाहिए था। स्टैनिंग Puede मारने que के sea la चक्कर में última भाई jugada de los primeros 45. मिस कर दिया गोल। Así va el cabezazo. El remate que pasa cerca. Y ahora el árbitro decide finalizar los primeros 45 minutos. Nos vamos a los vestuarios. Uno भाई ये siempre जो termina देख रहा है फटाफट recuperando से la लाइक cinta de करो। क्या कर रहे हो? conducción, लाइक नहीं कर रहे हो pero भाई esa तुम लोग। situación tan clara, por favor. Increíble lo que se perdieron. Todavía duele más, claro. El equipo hizo todo bien, generó situaciones, las convirtió y controló el partido a su antojo. Tienen el triunfo encaminado. Madrid hizo todo bien durante la primera parte y se va al descanso con una tranquilidad lógica, porque está ganando por 3 a 0. Vimos 45 minutos casi perfectos, repletos de emoción. किलियन एम्बापे के लिए अंडे कड़ार। Number 9, Mbappe. Number Todo 3, listo, se acomodan los protagonistas y el complemento ya se está jugando. Number 10, Robert Messi, Lewandowski. Number 24, Alson. मेसी को ही मरवाना चाहिए था भाई। Tchouaméni, Bellingham. Vuelve a jugarla hacia adentro. Belletti, allí la recibe. Se eleva y cabecea. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Qué facilidad tiene para este cabezazo! Fue un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección. ¡Esto! हाँ मिस ¡Qué bien कर le रहे हो pegó! भाई ये Por तो। abajo, cerquita del palo. Gran técnica para sacar ese remate rasante. El arquero estaba muy comprometido. Mbappé. Mbappé. Bellingham. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Llega justo para interceptar. Sí, excelente anticipo. खेलो इनिएस्टा चाचा। ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Messi. अबे यार मुझे को लग Valverde. आ जाएगा भाई।
tiro libre. Me parece que se va para afuera. Sí, señor. Correcto, el árbitro. Roja, expulsado. Parece que quedó muy dolorido. Madrid se queda con 10 hombres luego de esa expulsión. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta, y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡Lewandowski! Corte crucial para salvar al equipo. Tienen todas las intenciones de bajarle el martillo al partido. Y con mucha lógica. Ahí está el remate. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! 3 goles de diferencia y esto casi está definido. Una sincronización perfecta entre la habilitación al espacio y el desmarque. Explotaron la espalda de la defensa de manera letal. Hay 3 goles de diferencia por el momento. Se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafaba, Fue crucial la intervención de este jugador. Llegó a cubrir con lo último. Xabi Alonso le saca la pelota y corta la jugada. Lewandowski nunca la da por perdida. Traba, lucha, pero aquí no le puede pegar a la pelota. Le faltó un toque final. Bellingham. Valverde. Intenta desde ahí. Brillante, sensacional. Con ustedes, Valverde, el autor del gol. De pie, señores. De pie. Aplaudan, aplaudan. No dejen de gritar. Un gol para poner en el museo. Descuentan, pero todavía están a 2 goles. Todavía se sigue moviendo el arco. ¡Qué potente disparo! La violencia de ese remate fue demasiado para el arquero. Por más reflejo que tuviera, era muy difícil de atajar. Madrid ahora pierde por Madrid. 2. Madrid va por su tercera chance desde la esquina. Muy atento para bloquear el pase. Messi. El juez ha dado 5 minutos de tiempo añadido. Intenta un pase al vacío. Gareth Bale. Xabi Alonso. Messi. Gran corte, intercepta y gana el balón. Con el silbatazo del juez, se ha terminado el partido. Final del juego. Un resultado perfecto para un final perfecto. Jornada redonda para el equipo. Perfecto. Should not end up in move. Balo, balo, balo. मेरे को इंग्लिश कमेंट्री डाउनलोड करना है भाई. अब बोर हो चुका हूँ भाई इस कमेंट्री से. मैं कमेंट्री से बोर हो चुका हूँ भाई. फटाफट डाउनलोड कर दो भाई.
بله بله بله. फिर कुछ एक्सेस देना पड़ेगा क्या? एक मिनट रुकना करके। तो चला ही गया। लॉस्ट। माँ
ए, तो कर दिया था लॉगिन ने फिर से। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये। चुम। Well, this is a critical game, a chance for the perfect statement to any potential rival that you are aiming higher at their expense. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And that gets things running. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that he basically excels at. He's fantastic. Once he comes inside, anything is possible. Mbappe! Dani Olmo! That's gone all the way through to the keeper. Messi. And the pass is intercepted. Mbappe. Now, can they get him away? Now it's Messi. Now it's Messi. Now this could be a chance. And he's got away from it. And the shot! And he scores! And he scores. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Madrid have their opener. It is a goal of real significance. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Oh, that's well spotted. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. ज्यादा करोगे तो मारी No खाओगे। question, that's a foul. Oh, that's a booking. Always looked it. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace.
Nicely weighted ball. अबे क्या बॉल दिया था भाई, क्या बॉल दिया था एम्बापे ने. Albert Ferrer. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. That is a brilliant interception. Dani Olmo is onto this. Mbappe. Iniesta. Now Mbappe. And here's Dani Olmo. And that has earned a reprieve for the time being. Madrid really should be happy to let this half run out now and go again second. Oh, that was गलती frightening. गलती 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 Pedri. गलती गलती Now it's Eto. He's Howrah hit! गलती जीजी ब्रो. Oh, the keeper's done ever so well. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. Now it's Mbappe. And he skips past his man. This looks promising. ऐसे प्रेस कर रहा हूँ कि उसको खेलना पड़ रहा है भाई इसको. Xavi Alonso. And it's Eto. So, temporary halt to the action. वही गोल हो जाता ना. Well, there were plenty of talking points in that गलती first से मैंने half, पास but कर just दिया one भाई वो goal. वाला. It's still anybody's game here. So, your views on the first half? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands. So, no wonder they've got their tails up at half-time. Madrid can look back at a decent first half. ऑफिसे जासनी आज के ऑफिस. And hostilities have resumed at the start of the second half. Madrid currently ahead by the smallest of margins. Azar. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Referee has just said play on. Griezmann, this is promising. Howrah did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Thinks about the shot. Mbappe! Oh, crossbar! Zabi bro. And that has put paid to that. Dani Olmo conjures time and space where few can. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And he's intervened well there. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Played into space. Hazard. Hazard going face to face with his great rival. And he's made sure that's not getting through. And he's in on goal. Big chance! It's loose now and they want to get it back. भाई ज़ावी अलोंसो क्या झांटू खेल रहा है भाई. And is he in? And he's straight offside. Koundé calmly anticipates. Bumps him off it and wins back the ball. Now it's Eto. Now that looks a decent ball. Madrid surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. He's in a great position here. Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. Mbappe receives it in a good position here. 1-0 as we head towards the end. Looking for the run. Davids. Now it's Messi.
And this is Eto. Madrid nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Now it's Eto. He can run onto that. And that will be it. Madrid have done it. The perfect outcome in this most pressured of games. Perfect outcome. शॉट यही तो चाहिए था भाई डिपिंग शॉट डिपिंग शॉट ही तो चाहिए था डिपिंग शॉट ही तो चाहिए था अरे जो देख रहे हो कम से कम लाइक तो कर दो ओ माय गॉड भाई मैंने उतारना भूल गया भाई गोर्दियोला को A moment to savour for all of us. Lined up on the start line, their eyes fixed on the prize. It is the ultimate calm before the inevitable storm. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. There's the whistle. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, the dynamic Carval is someone I like looking out for because he just has a lovely energy to what he does. Always adventurous. He'll be making those runs continually throughout the game and still looking to get back in position. And when he gets in a crossing position, believe me, he can deliver. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim.
And it's Guardiola. Guardiola. Eto'o. Looking for options for movement. Goes for a shot! It's in! The movement so precise, the finish sumptuous. Madrid are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Madrid penetrate first. It is a truly precious lead. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Mbappe tries to play it through. Guardiola in acres of space out wide. Now looking to orchestrate a counter. Now it's Eto'o. Now that looks a decent... Mbappe! Mbappe. There to get a vital touch. Well, it's probably going to take something very special to beat him today. Madrid with their first corner. The first in the game for either side, actually. Cleared without hesitation. And now they can spring out of defence. Tries to pass it through. Shot could be on. And the shot! Goal! Barcelona! पूरा काउंटर में खा गया भाई. Right back in business. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Wonderfully smooth, smart and slick. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. So they have it all to do again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. The ball is loose and the chase is on. And he's only too happy to take that back. Looking for a runner. No, he's just misjudged that one. Tchouameni was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That's a little off target. Oh, that's fabulous. Guardiola cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Shot, surely! Unai Simon, Oh, bro. terrific save from the keeper. Villa really must be thinking what he has to do to score there. It's gone backwards. Modern football for you and all that pressing. And it's Olmo. Well, that's pretty clear. It is a foul. And that's going to be a booking. He does seem to be in considerable discomfort, but do hope it's nothing serious. Half-time nearly with us. They will be desperate not to concede here. Well, I think this is definitely one of these areas where they've rehearsed an awful lot on the training ground. Mbappe, never the sort to be shot shy. क्या कर रहे हो चाचा? Can he get on the end of this? Pretty robust defending. And the finish! It's in! Mbappe. Got their lead back. Simplicity itself. Mbappe. And that is all they have time for. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Madrid are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. He's having a shot! Well, now it's a race, and again!
That is decidedly lacking. Dani Olmo. Vinicius Junior. Carvajal is always looking to play quality balls. That's tidy. Neither of these two want to come off second best. Davids, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. While football is a simple game, complicated by footballers, why doesn't he slip that to the right? And here's Vinicius Junior. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. He steps in, and that's the end of that. There's the shot! Again, a brilliant save. It's their second corner of the game. That's a decent clearance. Oh, that's neat. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just... And he's following up! Well, there's the clearance. Ah, bro. And it's Iniesta. Strong running down that left flank. And this is Xavi Alonso. मार लो चाचा. Quality ball. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. And here's Mbappe. Oh, good take in a good area. Madrid clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. And he's got away from him. Well, the Hausen क्या खेल रहा है bro? infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Barcelona can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Aimed beyond the defence. He is through here. Big chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Good ball, good take. Oh, there's a probing ball. Madrid really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. It's a good spell of possession, this. And he is deftly on. It's Eto'o! And the referee brings it to a close. Madrid can celebrate now. They have exactly what they craved. So what do you take away from it all, Jim? Well, it's pretty clear that there was a solid game plan. एम्बापे के पैक में आएगा क्या कुछ? क्या लगता है? Give me Mbappe, bro.
बस कॉचमो भी खोले जाता है इसके। भाई तब तक तुम लोग खेल लो भाई।
Kylian Mbappé, Kylian dictador. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. San Siro. And that gets things running. It's us or them. Always has been, always will be. Well, there's the unmistakable figure of Lewis. It's Asa! And he was there to get a vital touch. Oh, he's really looking like he's on the very top of his game here. And we have our very first corner. Terrific effort! Oh, he's given that plenty, but no. Well, there wasn't too much wrong with his effort. Ah. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And that could set him on his way. Eto is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Van Bouten. And smartly reclaimed. That has ended up in no man's land. And it's Michel Platini. Schneider. Jordi Alba. That could spell trouble. Inter Milan have themselves a corner, I think. Yes, they do. He's shooting! A real chance and a real let-off. Iniesta is there and he can pick it up. Jordi Alba. Oh, good play on the left-hand side here. Drives it in. That's a decent clearance. Here comes another cross. Neuer deals with that nice and simple. Now it's Eto. And this is Ronaldo. Eto. Oh, a gilt-edged chance. And the shot! Goal! Milan! हेलो दोस्त, क्या सीन? बढ़िया सीन. तुम्हारा क्या सीन बता? And बताओ. the trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that.
Milan कहाँ have their क्रॉस डाल opener. रहे हो? It is a goal of real significance. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Oh, that's delightful. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. And it's Michel Platini. Just eases him off the ball. Iniesta going face-to-face with his great right. Adriano! पता था बाहर ही मारेगा भाई. That was probably asking just too much. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Now it's Cristiano Ronaldo. That's a lovely, neat pass. And here's Azar. Platini, of course, a dribbler of outlandish ability. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Schneider. It's played through for him. Varane makes the interception. And that is the end of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game. पैक वाइप हो गया मेरा. अरे What do भाई. you think we're up to after 45 minutes? वाह, कितने में They got पैक happy वाइप with हुआ? that one sucker punch, तुम्हें but तो I बेस्ट don't स्ट्राइकर think मिल there गया was भाई much wrong गेम with their का. overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Well, it's been a proper derby so far, no doubt about that. Intense and utterly captivating. Milan leading via the game's only goal, 1-0 at the break. एम्बापे सबसे So बेस्ट the स्ट्राइकर है action's अभी ये resumed. वाला. Milan definitely want to. Can he finish? That had everyone off their seats. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. भाई बाहर कैसे मार सकते ये वाला? Pullet picks it up from the goal kick. Schneider conjures time and space where few can. Jordi Alba. वैसे पैक ऑफ करने की जरूरत नहीं थी भाई. एम्बापे ही बेटर है उसमें सबसे. No way through there. The ball has bounced. Luis Suarez. अगर तुम में लास्ट में एम्बापे निकला तो वो अलग बात. A surge from fullback, as it turned out क्या हो रहा है ये? Inter Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending, because क्या हो they've रहा got है? to be ready to hit them hard on the. Chance for a shot! It's run loose. Who's going to get there? Played into the. Oh, great leap! क्या हो रहा है भाई? इतना लैग क्यों कर रहा है? अटक अटक के चल रहा है. Adriano really must be thinking what he has to do to score there. Inter Milan have their second corner now. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away. फिर से and same eventually चीज. You might just get that little break. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Oh, he's taken out. That'll be a foul. He knew what was coming. That's a yellow card. Delivers the ball. He leaps for it. And that has earned a reprieve for the time being. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. 75 minutes played. Milan clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Now it's Eto'o.
Milan leading here by this still precarious 1-0 margin. बस यही चीज तो न्यू ईयर से चाहिए था। Schneider यही is a चीज player तो who न्यू ईयर से barely चाहिए needs an था मेरे। invitation to shoot. Oh, that's a great run he's made from deep. In towards the back stick. That's going to go a long way. And claimed it back swiftly. Inter really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Hazard. Decent chance! There will be 1 minute added time. Schneider. That's rather hopeful. And that is that. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. भाई लाइक कर दो स्ट्रीम जो देख रहे। Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the raring to go any minute now. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So that's got things underway. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Pierre-Emerick Aubameyang, Peter. Tries one from range. Prize one from rain. That is a beautiful thing. As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. Well, that was hit with genuine ferocity. You just... Hullet! Rude Hullet! That is just a piece of art! Oh, it really is a finish of the highest order. Two, and we've barely begun here. And that is stunning, just too hot to handle.
Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. Milan are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that. And pull it! They want to be quick to recover this. ये क्या क्या हो रहा है भाई? Modric. Modric! And that is quite wonderful. About as smooth as it gets. Again, in a trice, and they are soaring. That really is quite fabulous. All his own doing. A case now of complete control. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose. Cristiano Ronaldo! And again! A whisker away from making it 4. Milan certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Milan with the corner, they're first. And it's hoisted clear. River Plate are looking to go forward now. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Nesta kept his eye on it, and he's there. Played out to the left flank. 15 minutes till half-time. And here's Eto'o. Hazard. Pullet, never out of the action for very long. Pullet. And Pullet! Just too high. That's the threat he carries, Peter, running at defences like that. If only he managed to retain his composure. Toure does really well there. He is strong. Space for him to turn and look. Cross in. Cross is blocked, and that's a corner. Corner number 2 then. Goes long and straight. And now a sudden chance to counter. Aubameyang driving. Decent chance! And that's it! भाई अटक गया भाई पूरा. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Still behind by 2. Is there a way back into this? Well, he's going to be disappointed with that. And here's Pullet. Now there's a fine ball. Oh, tonight. That's the end of the first 45. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Milan claiming the lion's share of the 4 goals, up by 3-1 at half-time. Substitution. So we're off again. Nicely aimed pass. Cannavaro calmly anticipates. Rijkaard. Rijkaard. Good, strong midfield running here. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined.
Caught offside that time. Maldini. For Lorenzo Insigne. Now it's Aubameyang. Closing in on goal. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Shapes to shoot! That was a good run. The defence looked beaten there. Okay, it didn't quite come off on this occasion, but you get the feeling as going to just stick with this approach. Attendance for this match was 80,113. At And the pass is intercepted. Such good technique. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a picture of what was going on around him. And he's there to get it away. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Rijkaard. Insigne will not want to lose out here, not against this opponent. He's having a shot! Oh, denied brilliantly! Aubameyang clearly thought he had the beating of the keeper. They've played it short. Chance for a shot! Just 75 minutes. Nicely weighted ball. Modric. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, Son Heung-min! And for a moment, time stood still. River Plate have their second corner now. Substitution for Milan. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 9, Eto. Number 10, Hazard. Number 8, And that should get the job done. number 19, Modric. And it's McAllister. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Number 6, Shevchenko. Number 23, Messi. Number Rummenigge. 22, Cute ball now, how can he reach it? Number 14, Well, he has slightly undercooked that one. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. That is ended up in no man's land. Looking for the run, and this is Messi. There will be 1 minute added time. Pinches it off him. Couldn't squeeze it through. Added time is up, and there goes the whistle. Milan can probably lay claim to the title of having been the better side here. Certainly more results.
Hmm. Kylian Mbappe, Kylian Dictador. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Milan against Germany. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And that gets things running. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. Threads one in. Look at the space here. He's got away. Messi. Whatever he had in mind, that was not it. That's a little off target. Gerrard. Can he get it through? Hazard. Eto'o. Eto'o! Sensational from Eto'o! That is a gem! An absolute gem! And there is your opener. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Nicely weighted ball. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Germany clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And that could set him on his way. Courtois gets his hands on it, and the danger is averted. Van Basten. Well, we expected better, and so did he. Yaya Toure. And it's Van Basten. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And that has been cut short. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Aimed beyond the defence. Maldini gets over and intercepts. And the pass is intercepted. Some good work on the right flank here. Gerrard. Pull it. And here's Hazard. Plays a sharp little ball here. Oh, important interception. Gerrard. Forlan. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Great vision. Raul. And the shot! Oh, that is a fair try. And it's half-time. It's
been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. What have we learned from the first 45 minutes? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Milan have made the crucial breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. And so the action is... Milan currently ahead by the smallest of margins. And here's Cristiano Ronaldo. No way through. Modric, and that interception was most necessary. अबे Well, क्या that's भाई, a decent इतनी ball, प्लेयर कहाँ से आ and रहे that's हैं भाई? well seen too. Yaya Toure. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Couldn't squeeze it through. Quarter of an hour into the second half. And here's Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! And he has produced there the crispest of hits. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. So, Jim, what are you thinking? There's a lot of football still to be played. Cristiano Ronaldo! Oh, fine stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Hmm. Substitution for Milan, number 7. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Rooney! No, he didn't quite meet it right. Number 6, Shevchenko. Number 22. That pass has been well intercepted. Substitution in progress. Rummenigge, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Oh, he's going to be disappointed with that. No, that's been intercepted. Milan perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Looking to play him in. Well read, nice interception. Knocks it into space. Oh, nicely intercepted. Germany really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And here's Shevchenko. Bumps him off it and wins back the ball. Chance here to counter. Rummenigge. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Hullet. Always goal side. And Hullet! Ruud Hullet! Beyond special! What a player! About as smooth as it gets. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Lionel Andres Messi. Substitution for Milan, number 8, Hullet. Milan are making a change now. Messi coming on here. A change that was broadly anticipated. Yeah, they've gone for more energy up front.
This is a clear message, Peter. Milan are now luxuriating in a 2-goal. And he shoots! Fallen! Fantastic! He's got himself an absolute peach. Late drama, late goal. This will be one frantic ending. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Germany give themselves a chance of a fairy tale finish. Merino! Brilliant! Oh, it really is a finish of the highest order. We thought they were done, but never say never. It was thrashed in, the crispest of hits. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. All square with almost no time remaining. And the referee brings it to a close. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Listen, the more this game went on... चलो भाई आज के लिए इतना है, ठीक है। स्ट्रीम बंद करते, मिलते एक और न्यू स्ट्रीम पे। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रीम पे आने के लिए। चलो भाई, जी जी स्ट्रीम जी, ठीक है। मिलते हैं भाई, गुड नाइट। कल मिलते हैं अपन न्यू स्ट्रीम पे।